নমস্কার বন্ধুরা, আমি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকে আমার এই ট্যাক্সেশনের ক্লাসটা কন্টিনিউ আমি করছি। মাঝখানে দুটো ক্লাস আমি ইনকামটা এই অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে করেছিলাম, তো আজকে আবার আমি আমার ট্যাক্সেশনে ফিরে এলাম। তো আজকে যে আলোচনাটা আমি করব, বেসিক্যালি আজকে মেন আলোচনার বিষয় হবে হোয়াট ইজ স্যালারি ইন দ্য কেস অফ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। ইন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট স্যালারি বলতে কি বোঝায়, মানে স্যালারির মানেটা কি, সেইটা বেসিক আলোচনাটা আজকে আমি শুরু করব। স্যালারি হোয়াট ইজ, বা ইউ ক্যান সে, বা তোমরা বলতে পারো যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ স্যালারি ইন টার্মস অফ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। ইন কেস অফ ইনকাম ট্যাক্স, what salary actually means. Salary means the what, on which salary, on which amount of your salary you have to pay the tax, that you have to calculate in income tax. That is the main thing, and that is huge. In general term, in general thing, in general people, there are two definitions. এখানে স্যালারি কিন্তু দুটো ডেফিনেশন আছে। সাধারণ মানুষের ভিউতে একটা ডেফিনেশন আছে স্যালারি, যেটা আমরা সবাই যেটা বুঝি, সেটা ট্যাক্সেবল পার্সন হোক বা নন ট্যাক্সেবল পার্সন হোক, বা যে ট্যাক্স রিলেটেড পার্সন হোক বা নন ট্যাক্স রিলেটেড পার্সন হোক, বা যে কেউ হোক, যেটা যে আমরা স্যালারি বলতে যেটা বুঝি, এটা জেনারেল একটা ভিউ আছে আমাদের। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা জেনারেল ভিউ আছে স্যালারি সম্বন্ধে, যেটা বেসিক্যালি স্যালারি বলতে আমরা বুঝি। আরেকটা ভিউ হচ্ছে হুইচ ইজ ভেরি মাচ ব্রড, মানে ইন ব্রডার সেন্স, মানে এটা একটা হিউজ, সেটাকে আমরা বলবো, সেটা সেই ডেফিনেশন হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের ভিত্তিতে হোয়াট ইজ স্যালারি। সেই ডেফিনেশনটা কিন্তু অনেক বড় ডেফিনেশন, ইটস আ বিগ বিগ ডেফিনেশন। সেটাই অ্যাকচুয়ালি এটা কভার করতে অন্তত 3 থেকে 4টে বা 4, 5টা, 6টা ক্লাস তো লাগবেই। যদি আমি মিনিমাম 2 ঘন্টা করে বা 1.5 ঘন্টা করে ক্লাস করি, তাহলে 6-7টা ক্লাস তো লাগবেই আমার মনে হয়। আই এম নট শিওর, বাট ইট উইল টেক সাম টাইম। যাই হোক, তো শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ স্যালারি? Salary means it is a form of fixed, it is a form of fixed sum of money. It is a salary is a form of what general view is that I'm telling you. First I'm telling you what I've said before. First I'm telling you the general definition which everybody knows, যেটা সবাই জানে। আমি কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি তার মাঝখানে, যে this video will be in the version of curious mixture of English and Bengali. আমি দুটো ভার্সনেই কথা বলবো, বেঙ্গলিতেও বলবো অ্যান্ড ইংলিশেও বলবো। I will speak in Bengali partly and I will also speak in English. Fine. Then what is salary? In general point of view, from general point of view, what is salary? Salary means it is a form of fixed, it is a form of fixed sum of money, or it is a form of compensation, you can say, but compensation means actually ক্ষতিপূরণ. It is not a compensation or ক্ষতিপূরণ, আমি কাউকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি না, that's why I will not use that word compensation. It is a form of a fixed sum of money given to a particular person, given to a particular person for doing work, for doing work during a specified period of time. Understood, I think. Again, I am repeating the definition. The salary is a form of fixed sum of money which is given to a person, which is given to a particular person, not person, which is given to a particular person for doing work, for doing their work or duty, doing their work or duty towards a particular organization, towards a particular, for towards for doing a particular duty or doing a particular work for a particular organization or a particular person, that is called employer. যাই হোক, তো to a person for doing or performing work during a specified period of time. আমি আরেকবার বলছি, জিনিসটা একটু গুলিয়ে গেল আর কি। যাই হোক, আমি নিজেই গুলিয়ে ফেললাম। A salary is a form of fixed sum of money. A salary is a form of fixed sum of money
given to a particular person, given to a particular person or employee for doing or performing work under an employer, huh, under an employer or under an organization during a specified period of time. That is called salary in general point of view. However, in income tax, there are lots of definitions of salary. Also includes various other forms of payments offered by the employer to the employee. And the characteristics of salary, what are the characteristics of salary? Salary, যদি স্যালারি টার্মসটা আসে তাহলে সেখানে ডেফিনেটলি তিনটে জিনিস এক্সিস্ট করবে মেনলি। একটা হচ্ছে দেয়ার উইল বি অ্যান এমপ্লয়ার, an employee relation, there will be an employer, there will be an employee, employer employee relation, and there will be a particular contract paper or particular job contract, particular appointment letter, and the terms of conditions of the work will be written there. How you will work your duty, for what time, for what duration you have to stay in your organization, what kind of work you have to do, and what are the disciplines you have to maintain, what are the atmosphere you have to maintain in your organizations. These type of things are written in, will be written in your appointment letter. একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকবে যেটা এমপ্লয়ার একটা এমপ্লয়িকে দেবে, এমপ্লয়ি সেই অনুযায়ী কাজ করবে এবং সেই এমপ্লয়ার তাকে একটা পার্টিকুলার একটা ফিক্সড পার্টিকুলার একটা অ্যামাউন্ট বা একটা সাম অফ মানি তাকে দেবে তার বদলে প্রত্যেক মাসে। ঠিক আছে, প্রত্যেক মাসে বা অনেক ক্ষেত্রে যদি ওয়েজেস হয় তাহলে এটা সেগুলো উইকলিও হতে পারে, সেটা আলাদা জিনিস। তো আমরা বেসিক্যালি ধরেছি এভরি মান্থে একটা পার্টিকুলার সাম অফ মানি একটা এমপ্লয়িকে দেবে, সেটাও লেখা থাকবে সেই কন্ট্যাক্ট পেপারে। এবং তার সঙ্গে যে এক্সট্রা ফেসিলিটিস বা স্ট্যাটিউটরি সাম কিছু ফেসিলিটিস থাকবে, যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকতে পারে, ইএসআই থাকতে পারে, কত পার্সেন্ট প্রভিডেন্ট, কত ইএসআই, প্রভিডেন্ট ফান্ড, other benefits, other any allowances if they are, if applicable for that particular employee, then it is these are all to be written. This is all to be written in the appointment letter. একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার একটা এমপ্লয়ার এমপ্লয়িকে দেবে কাজ করার আগে। এমপ্লয়ি সেটা পড়ে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা সেটা দেখে নেবে আগে, সেটাকে পড়ে নিয়ে সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে তারপরে তার উপর একটা সাইন করবে, সিগনেচার করে সেটা সে এমপ্লয়ারকে একটা কপি ফেরত দেবে এবং একটা কপি নিজের কাছে রাখবে। সেই অনুযায়ী সে একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করবে এবং সেই অর্গানাইজেশনে পার্টিকুলার একটা পিরিয়ডের কাজ করার পরে পরে অন্তত সে একটা রেমুনারেশন পাবে, যাকে আমরা বলি স্যালারি। তো এই হলো ইন জেনারেল পয়েন্ট অফ ভিউ। নাও আই এম কামিং টু দ্য পয়েন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ স্যালারি অ্যাজ পার দ্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। What is the definition of salary? What is the definition of salary? What is the definition of salary as per the Income Tax Act? That is a very important thing. What is the section? Just remember the section. This section টা সবসময় মনে রাখবে। Salary section টা হচ্ছে section number 17, clause number 1. But you can say salary section is as per the income tax law, section number 17 number section or section number 17 and subsection 1. That is, that's in that section all the salary related matters have been discussed. This particular section for the salary income is or are written in the section number 17 subsection 1. So section number 17 subsection 1, subsection 1 of section number 17 of the Income Tax Act gives an inclusive definition of salary. An inclusive definition of salary means, ইনক্লুসিভ বলতে এখানে অনেক কিছু মেনশন থাকবে। স্যালারি বলতে স্যালারি যে শুধু একটা টার্ম, সেই স্যালারিটা মানে যে আমি একটা রেমুনারেশন সেটা নয়। ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এই স্যালারিটার ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক ব্রডার সেন্সে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে স্যালারি কথাটা ইউজ হয়। সেটাকে বোঝাতে কিন্তু প্রচুর অনেক পাতা, অনেক বইয়ের অনেক পাতা লেখা আছে ইনকাম ট্যাক্সের বইতে। যদি তোমরা কোনো বুঝবার বই পড়ে থাকো অনেক কিছু লেখা থাকবে, সেগুলো সবসময় সব কিছু মনে রাখা অসম্ভব, ইজ ইম্পসিবল। তো বেসিক যে ব্যাপারটা সেটা জেনে রাখাটা খুব দরকার, যেটা আমি আমার ভিডিওতে তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি বা বলার চেষ্টা করছি।
তো আমি এখানে কি বললাম, subsection 1 of section number 17 of the Income Tax Act gives an inclusive definition of salary. It is a much broader term, যেটা আমি একটু আগে বললাম, it is a much broader term than it is usually understood by the general people. In general point of view, what we understand about salary in reality, but in if you compare it in reality of income tax law, the salary is being the term salary the term salary is being used in a huge broader sense. Now lots of things are to be discussed under salary. When you have to calculate the taxable salary on which you have to pay the tax, to calculate that you have to understand a lot of things about salary in terms of income tax law. এটাই আমি যেটা বলতে চেয়েছি, বা এটা সবাই এখানে বলতে চায়, এটা ইনকাম ট্যাক্সের যে রুল সেটাই বলতে চায়। তো এখানে it is a much broader term than it is usually understood. In a financial year, how much in a particular financial year, this financial is what is current financial year is running. The running financial year is 22-23. It has been started from the year from the day 1st April 2022, and it will end 31st March 2023. For that 1 year period, this is called the financial year. For the assessment year 2023-24, for that financial year, what I have earned as a salary for the 12 months. Now this March is the last month. It is going on, still going on. It will end on 31st. So that will be the matter. Okay, that will be a matter. That is in a financial year. What is wages? What is wages? Wages means হচ্ছে মজুরি। Actually wages এর বাংলা মানে হচ্ছে মজুরি। What is wages? A sum of money paid under contract. A sum of money paid, আমি যেটা একটু আগে বললাম, a sum of money paid under a particular contract by the employer to the employees for services given বা services rendered, মানে সার্ভিস দেওয়ার পর is called wages. তাহলে এই ওয়েজেসটা কি? ইট ইজ আ সাম অফ মানি পেড আন্ডার কন্ট্রাক্ট। একটা পার্টিকুলার কন্ট্রাক্টের আন্ডারে তাকে দেওয়া হবে। যে তুমি তোমাকে একটা কন্ট্রাক্ট দেওয়া হলো, কন্ট্রাক্ট পেপারে সাইন করা হলো। এই কন্ট্রাক্ট পেপারে যে পার্টিকুলার জব ডিটেলস থাকবে সেই অনুযায়ী তুমি কাজ করবে, তারপরে তুমি একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের টাইম একটা রেমুনারেশন হাতে পাবে। সেই রেমুনারেশনটাকে আমরা বলি ওয়েজেস। ঠিক আছে? তো ওর বাইরে তুমি কোনো কাজ করবে না, ওখানে যেরকম তোমায় বলা হবে ঠিক সেরকম তুমি কাজ করবে। ঠিক আছে? তো a sum of money paid under contract by the employer to the employees for service rendered is called wages. ঠিক আছে? The employee may generally receive it under various names such as what? এবার এই ওয়েজেস বা স্যালারির অনেকগুলো ব্রেকআপ আছে। আমরা যে স্যালারিটা পাই, আমাদের যে কন্ট্রাক্ট পেপারে আমরা যদি একটা পার্মানেন্ট স্টাফ হই, বেসিক্যালি আমরা যদি একটা পার্মানেন্ট স্টাফ হই, প্রথমে যদি কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে যদি আমরা কাজ করতে শুরু করি, তখন আমাদের একটা কনসলিডেটেড স্যালারি থাকে, কনসলিডেটেড একটা মাইনে থাকে, মানে একটা জাস্ট একটা সাম অফ মানি আমাদের পে করা হয়, সেখানে তার কোনো ব্রেকআপ থাকে না, একটা কনসলিডেটেড পে। কিন্তু আমরা যখন when as an employee, when you work in an organization as a কনফার্ম স্টাফ, as a স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে যদি কাজ করি বা কনফার্ম স্টাফ হিসেবে যদি কাজ করি, সেখানে আমাদের ওই যে স্যালারি বা ওয়েজেসটা আছে সেখানে পার্টিকুলার কিছু তার মানে সেগ্রিগেশন আছে। যেমন such as the employee may generally receive it under various names such as basic pay, একটা বেসিক পে থাকে, স্যালারি হতে পারে, বেসিক পে বা ওটাকে আমরা বেসিক পে বলতে পারি বা স্যালারি বলতে পারি, রেমুনারেশন যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলে আছি রেমুনারেশন বলতে পারি। ঠিক আছে? The payment may be for paid leaves, actual work, or the actual amount received or due during the relevant previous year.
তাহলে এখানে আমি কি পড়লাম বা কি বললাম সেটা আমি বলি আরেকবার। ওয়েজেস, আমি এখানে হেডিং দিচ্ছি ওয়েজেস। ওয়েজেস বা স্যালারি যেটা বলছি, a sum of money paid under contract by the employer to the employees for services rendered is called wages. Rendered means হচ্ছে সার্ভিস দেওয়া, ঠিক আছে। দ্য এমপ্লয়ি মে জেনারেলি রিসিভ ইট, দ্য এমপ্লয়ি মে জেনারেলি রিসিভ ইট আন্ডার ভেরিয়াস নেমস সাচ as it can be basic pay, হ্যাঁ, বেসিক পে, অর ইট ইজ, ইউ ক্যান সে ইট ইজ স্যালারি অর রেমুনারেশনস, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য পেমেন্টস, এবার যে আমি একটু আগে বললাম যে যারা কনফার্ম স্টাফ, যারা যারা যে স্যালারিটা পায়, তার সেই স্যালারি তার অনেকগুলো ভাগ থাকে, যেমন সেখানে বেসিক পে থাকে, তার মধ্যে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স থাকে, তার মধ্যে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স থাকে, তারপরে মেডিকেল অ্যালাউন্স থাকে, অনেক রকম ভাগ থাকে, সেই ভাগগুলোর কথা আমি বলছিলাম। কিন্তু আমি এখানে যেটা বলছি এটা ব্রডার সেন্সে যদি স্যালারিটাকে ধরি, যেটাকে আমরা ওয়েজেসও বলতে পারি অনেক ক্ষেত্রে, কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অনুযায়ী এটাকে ওয়েজেস বলা যেতে পারে, বা এটাকে বেসিক পে বলা যেতে পারে, বা এটাকে স্যালারি বলা যেতে পারে, বা এটাকে ইন সিম্পল ক্ষেত্রে যদি কাউকে আমরা হাতে ক্যাশও দিই তাকে আমরা রেমুনারেশনও বলতে পারি। সাধারণত আমরা ক্যাজুয়াল বেসিসে যারা কাজ করে সেখানে ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা করছে, যারা ক্যাজুয়াল বেসিসে যারা তাদের মাইনেটা খুব কম হয় সাধারণত। ক্যাজুয়াল বেসিস মানে নো ওয়ার্ক নো পে, ক্যাজুয়াল বেসিস পেমেন্ট মানে এখানে স্যালারি, এটা স্যালারি, এটাকে স্যালারি বলা যাবে না, তার থেকে আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটি না বা কিছু কাটি না, জাস্ট হাতে একটা লামসাম মাস গেলে মাসের শেষে একটা মাইনে তাকে ধরে দিই, তো এটাকে ক্যাজুয়াল বেসিসে পেমেন্ট বলে। এখানে কোনো কমপ্লিকেশন থাকে না চট করে, ঠিক আছে। তো সেই ধরনের জিনিসটাকে আমরা রেমুনারেশন বলতে পারি। রেমুনারেশনটা একটু একটু সংকীর্ণ ওয়ার্ড বলা যেতে পারে আমি মনে করি। তো the employee may generally receive it under various names such as basic pay, salary, remuneration. The payment may be paid leaves, payment may be for paid leaves, এবার কিছু লিভস আছে পেড লিভস, এর জন্য একটা পেমেন্ট হয়, সেটাও কি স্যালারির মধ্যে ধরা হতে পারে। স্যালারি অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক or the actual amount received or due during the relevant previous year. আমি একটা পার্টিকুলার ইয়ারে আমার যে স্যালারিটা প্রাপ্য বা যেটা প্রাপ্য সেইটাই কিন্তু আমি ধরব, আমি পেলাম না আলাদা জিনিস, কিন্তু আমার প্রাপ্য, মানে I haven't received the salary but I should have received on that particular period of time, on that particular financial year, that is called salary. That period is to be considered when you calculate your salary. That period is to be calculated. The period is very important. It is, you can say in the accounting term, it is an actual basis of tax, actual basis of salary calculations. What salary is due for the previous year? Actual salary is due for the previous year or the main financial year. Okay. এবার আরেকটা পার্ট আছে অ্যানুইটি। অ্যানুইটি মানে রিটায়ারমেন্টের যে টাইম, যেটা অ্যানুইটি আর পেনশন, রিটায়ারমেন্টের পরে আমরা পেনশন পেয়ে থাকি, অনেক যারা বয়স্ক যারা আছেন তারা পেনশন পেয়ে থাকেন। অ্যানুইটি আর পেনশন, annuity or pension is the payment received from the previous or present employer. Annuity or pension is the payment received from the previous or present employer after attaining retirement. রিটায়ারমেন্ট না করলে বা রিটায়ারমেন্ট না হলে, বা রিটায়ারমেন্টের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে, রিটায়ারমেন্ট করার পরে যে সাম অফ মানি একটা এমপ্লয়ি পেয়ে থাকে, একটা পার্টিকুলার মান্থলি পেয়ে থাকে, তাকে আমরা বলি pension or annuity. And what is annuity or pension? Annuity or pension is, it is all the part, wages, annuity or pension, all the part of salary in income tax act. তা আমি ফার্স্টে, আমি আজকের ভিডিওতে শুরু করলাম, এখানে আমি সব ডেফিনেশনগুলো তোমাদের বলছি। What is annuity or pension? Annuity or pension is the payment received from the previous or present employer. Previous or present employer after completing the retirement, after completion of that person's retirement. It may be a payout from the pension plans created by the employer. It may be a payout from the pension plans created by the employer. এবার এখানে ব্যাপার আছে অ্যানুইটি received from a present employer is taxed as salary. It will be taxed as salary. Annuity received from a present employer, is taxed, will be taxed as salary. Annuity received from a previous employer will be taxed as profit in lieu of salary. তো অ্যানুইটির ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে যদি তুমি প্রেজেন্ট এমপ্লয়ার থেকে যদি অ্যানুইটিটা পাও,
গ্র্যাজুইটি বা রিটায়ারমেন্টের পরে যে তুমি পেনশনটা পাচ্ছ সেটা যদি পাও সেটা কিন্তু ইট উইল বি ট্যাক্সড অ্যাজ স্যালারি। অর এবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যানুইটি যদি রিসিভ করো তোমার প্রিভিয়াস এমপ্লয়ারের থেকে, যদি তুমি অ্যানুইটিটা রিসিভ করো, ঠিক আছে, তাহলে ইট উইল বি ট্যাক্সড অ্যাজ প্রফিটস ইন লিউ অফ স্যালারি, স্যালারি, ঠিক আছে। তো এই যতদূর আমি করলাম সেটা তোমরা একটুখানি ঝালিয়ে নাও, বা একটুখানি এই ভিডিওটাকে একটুখানি রিওয়াইন্ড করে তোমরা বারবার দেখবে। আমি কিন্তু খুব সিরিয়ালি এগোবো। আমি জাস্ট ডেফিনেশনগুলো আগে লিখেছি, নোট ডাউন করেছি। সেই ডেফিনেশনগুলো তোমাদের সুবিধার জন্য অনেক মানে মানে অনেক সিম্পল ভার্সানে, সিম্পল বইতে এগুলো লিখেছি, কারণ ট্যাক্সের বইতে কিন্তু অনেক কমপ্লিকেশন করে লেখা আছে। সেগুলো বোঝা, ইভেন আমি অনেস্টলি বলছি আমি নিজেও একটু কনফিউজড হয়ে যাই। আমার ইনকাম ট্যাক্স কিন্তু ইন্ডিয়ার, আমাদের দেশে ইনকাম ট্যাক্সের লটা খুব কমপ্লিকেটেড আমার মনে হয়। এর প্রত্যেকটা বই এখানে খুব বোরিং, মানে ভালো লাগে না। সেইভাবে আমি তোমাদের ক্ষেত্রে নোটটা তৈরি করেছি। যে নোটটা তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে যে খুব সিম্পল ওয়েতে এই জিনিসগুলো আমি তৈরি করেছি। হোয়াট স্যালারি অ্যাকচুয়ালি ইজ, হোয়াট ওয়েজেস ইজ স্যালারি, সবে যা শুরু করলাম, এখনও কিছুই বলিনি। আমি কিন্তু এখনও কিছুই বলিনি। তো এখানে অ্যানুইটির ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যানুইটি রিসিভ ফ্রম আ প্রেজেন্ট এমপ্লয়ার ইজ ট্যাক্স অ্যাজ স্যালারি, অ্যানুইটি রিসিভ ফ্রম আ প্রিভিয়াস এমপ্লয়ার ইজ উইল বি ট্যাক্সড অ্যাজ প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি। এই কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আমি আলোচনা করব হোয়াট ইজ প্রফিটস ইন লিউ অফ স্যালারি অর ওয়েজেস, what what payments includes in that, that will be discussed in the next video. Okay, নমস্কার।